Hi everyone. So today we are meeting to discuss about how to write an essay. Essay কেনেকৈ আমি লিখিব লাগে. There is a rule to follow. আজি আমি UPSCৰ essay writing যোনটো তেওঁলোকৰ rules থাকে বা যোনটো parametersত তেওঁলোকে checking কৰে সেইটো reference লৈ we will try to learn how to write an essay. So don't worry, these things are not available in any book, Google, or ChatGPT. These are collected from my years of experience, my observation, more নিজৰ personal experience from my own observation, my learnings from topper copies, and also added with examinations. Hi everyone. So today we are going to talk about very briefly about how to write an essay. Essay আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব লাগে, and for that we will be taking UPSCৰ যোনটো essay তেওঁলোকে কি parametersত checking কৰে কেনেকৈ তেওঁলোকে marks দিয়ে সেইটো referencesত we will take the discussion forward, and as the video or the classes will be added later তেতিয়া আমি আমাৰ current requirements যোনটো ধৰি লওক ৰেঞ্জাৰৰ কাৰণেও লাগে, ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কাৰণে লাগিব আৰু CCE মেইনছৰ কাৰণেও বহুত বেছি important, right? So let's dwell into the topic. This essay যোনটো আপোনাৰ technicality যোনবিলাক আছে আমি জানিব লাগে. No doubt we have immense amount of content, and today I will be explaining each and every stuff in very detail. I suggest আপুনি 1.5 times speed চাওক because মই slow যাম, but you can always watch this in a faster pace. So two of the classes will be mainly about the techniques on essay writing, and the rest 3 classes will be about মই কেইটামান নিজে লিখিম বা I will bring to you some examples of topper copies and we will be discussing on those issues বা আমি প্ৰেক্টিছো কৰিম, and remaining যেতিয়া আমাৰ ক্লাছেছখিনি আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া ইভ্যালুৱেশ্যনখিনিও তাতে থাকিব. So evaluation and remaining some other classes that will be added regarding essay writing will be carried on in our courses. And also another thing that I want to add before we start the topic, optional forest ranger start hobo 13th or 14th of July. Basically within 3-4 days it will get started. See, essay writing is very important. With minimal effort we must know how to fetch more marks. এই বস্তুটোৱে বহুত এটা মেজৰ ফেক্টৰ এটা প্লে কৰে, given the fact that nowadays all examinations require essay. So I won't discuss on those, আপোনালোকে সেইবিলাক already জানে. Let's directly start with how to approach an essay. Fine. So syllabus front, we will come back to these technicalities but a bit later. First of all, let's understand যে essay আমি কিভাবে আমি cover কৰিব লাগে. Fine. See, always remember that, and we are taking মানে আমি UPSCৰ বস্তুখিনি এটা ৰেফাৰেঞ্চ, UPSCৰ যোনটো তেওঁলোকৰ rules, তেওঁলোকৰ parameters বিলাকে আমি লৈ reference হিচাপে we are trying to understand how to write an essay. So this can be a page. This video today, for this video, this is only limited to introduction. We already know that essay consists of 3 parts, just like any other answer writing: introduction, body, and conclusion. So body and conclusion we'll be discussing in other class. Today's class will be strictly for introduction. Introduction hoday monot rakhibo, and since we are taking UPSC as our reference, so today's discussion will be near about that, and then subsequent classes ot ami forest ranger or APSC CCE means can be compared with UPSC as well, but forest ranger or babe ba belek porikhat CDPO jenekoi ahisile belek porikha bilak to ahisile AO ta ahisile, how the marks and the number of words are connected hebilako ami discuss korim later. But first let's take UPSC as our reference. Fine. So introduction should not contain, let me go to the last page here. So introduction consists of এনেকে যদি থাকে, introduction should contain
3 paragraphs at the most আৰু 3 paragraphই থাকিব লাগে এই ব্ৰেকখিনি যোনকেইটা দিলোঁ these are paragraphs okay and always remember to highlight important keywords কি হয় নহ'লে it is not possible for the examiner to go through all the papers তেওঁলোকে কি কৰিব they will just get a glance আপোনাৰ পেপাৰটো চাব intro আৰু conclusion বহুত ভালকৈ চাই introduction always appears as a first impression আৰু conclusionটো সদায় last এটা impression so introduction as a first impression you should be able to impress the examiner and conclusionটো সদায় everlasting impression এটা ৰাখিব লাগে so always remember to give this keywords বিলাক আমি box কৰিব লাগে fine this was about কেনেকৈ আমি introduction always remember 2 to 3 lines থাকিব লাগে যিমান কম lines থাকে 2 to 3 lines and 3 paragraph we will be discussing also that first part introduction or 3টা paragraph থাকিব 3টা partত first partত কি থাকিব পাৰে quotes থাকিব পাৰে you can have anecdotes মানে short story এইবিলাক সব আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া কি দিব পাৰে আপোনালোকে paradox থাকিব পাৰে you can also give conversation okay there are many types of such beginning যোনটো আপুনি start আৰম্ভ কৰিব পাৰে so your 2 to 3 lines I'm assuming or keep it 2 to 3 lines মানে কি what I mean from here is no doubt one paragraph may contain multiple lines but এটা full stop দিয়াৰ আগত there should only be 2 to 3 lines যিমান lines দিব your grammatical errors would be visible so to keep it crisp যেতিয়া কয় তেওঁলোকে যে crisp ৰাখিব লাগে বস্তুবিলাক crispৰ meaning হ'ল যে in a paragraph suppose if you have 5 lines we are talking about one paragraph okay suppose 4টা line আছে so make it sure that you express yourself at a point এটা আপুনি express কৰক within 2 lines and the remaining point should be explained in remaining 2 or 3 lines হেনেকে কৰি 3টা paragraph লিখিব লাগে 100 to 150 words just for the introduction fine so that was about লিখিব কেনেকৈ মানে কি লিখিব লাগে that we discussed now we will go into a bit detail let's see so essay actually hoy ki it's a detailed discussion why so answer writing out you are restricted apuni restricted hoy jay to give the opinion of the respective paper you are writing for example secularism etia jodi gs paper 1 ot hude then you have to write from the perspective of society aru gs 2 pora jodi question to ahe then you have to write from the perspective of polity and sorry jodi gs paper 4 pora hude then you have to write from the perspective of ethics so it means that essay is the only paper jote you are allowed to have a independent expression right this is the only paper where you can showcase apunar jiman pohise apni editorials pohise ba jiman subject history pohise geography pohise economy gs paper jiman knowledge apuni hold kore hey strength to ekhon paperot ami dekhabole ki ho we are independent we are more liberal here to express our views fine it should reflect your viewpoint that's very important but more important is to convince the reader with your argument UPSC jiman তেওঁলোকে parameters check কৰিছে when I did an analysis of multiple copies of the toppers then I came to realize this fact that they ask you to stick closely to the topic closely থাকিব লাগে টপিকৰ লগত you should not divert from the topic মনত ৰাখিব very important please listen carefully and 1.5 speed চাও never divert from the topic নহলে কি হয় if the examiner is reading at a glance or অলপমান দুটা পেজ পঢ়িয়ে তেওঁ গম পাই যাব that you are not on the topic biasness এটা হয় they will not give you marks আপোনাৰ তাত বোলে বহুত বেছি কন্টেন্ট আছে but it is not ordered properly logical sequence ত যাব লাগে if you mention about 1947
এণ্ড তাৰপিছত যদি পটককৈ মাজতে 1918 কিবা এটা কথা লিখি দিয়ে, that does not make a sense. You have to go in a sequence from 1918 to 1947, 1931 মাজত আহিব লাগে হেনেকুৱা. And then present your content in concise and sharp. They do not have the time to read your paper for the entire day, so they look for simple but effective explanation. সেইকাৰণে ক'লো 2 to 3 lines যেতিয়া লিখিব আপোনালোকে before one full stop, it looks very clean. তেওঁলোকে তেতিয়া পঢ়িবলৈ ইজি হয় and it becomes very interactive. You are expressing yourself. It is like you are giving an interview to the examiner. তেওঁ আপোনাৰ নাম গম নাপায়, he doesn't know who you are. The only time that you can impress those examiners is only when they're checking your paper. So make sure you keep it clean, concise and sharp to the point. আৰু ক্লেৰিটি থাকিব লাগে, ক্লেৰিটি এণ্ড প্ৰিচিশ্যন থাকিলেহে তেতিয়া কেতিয়া থাকিব, when you are keeping it like 2 to 3 lines before each full stop and 3 paragraphs at the most. Main purpose of writing an essay, obviously, this is a test of knowledge. When আপোনালোকে যেতিয়া গোটেই GS paper কেইখন পঢ়িব, only after that you will be able to write an essay. For example, just imagine, this is এটা example ইয়াতে আছে, there can be no social justice without economic prosperity, and economic prosperity is meaningless without social justice. So what does it basically mean is that, if you can clearly see, it means that economic prosperity mane financially independent, and social justice means, first of basic meaning khini janibo lagibo, tetiahe you will be able to write, right? So social justice, if you have to mean it properly, then it is equality hobo bostu khini. Equality kihor equality? To access rights and resources. Jetia odhikar pabo, tetia you will be able to take resources and then you will get opportunities. First of all, you have to understand that jodi amar tat equality na thake, equality na thakibo jodi amar tat toka na thake, aru toka thakatu meaningless. Economic prosperity is also meaningless without social justice jodi amar tat equality na thake. So from this you can mean that they both are connected. So in an introduction, first of all, আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, definitely we'll be talking about the components of the introduction later, but when you realize that economic prosperity and social justice connected hoye ase, you have to link that thing in one of the paragraphs in introduction. Tate kobo lagibo je let's throw some light how these economic prosperities and social justice are connected bully. We will come back to it. First of introduction diar pisot eta paragraph you have to write like that connection to report kotha kobo lagibo. That is what is trying to get conveyed from this topic actually. So sorry, dimensions sorry, there must be 7 to 8 unique angles from which you can view content. Apuna bonibo ketia when you know GS papers. Jetia apuni pohise, history pohise, economy pohise, society pohise, ethics pohise, then and only you will be write the content of the entire essay, and tenegoi ki hobo essay tur gute pages bilak filled hobo. But very importantly, another thing is you have to know how to use the correct examples, data from reports and some theories. Okay, ibilak report bilakor kotha bilak janibo lagibo, justify koribo karone kibare jodi argument dise, argument tetialeke he will not be convinced, since we have discussed here that it is very important for the examiner to get persuaded বা convinced hobo lagibo apunar likhar logot. So convinced manu ketia hoy jetia apnaloke facts dekhabo pare. So recent kiba bole report ba kiba ekhon school of thought, okay, Marxist theory report bole kiba dile apuni ba tenekwa case study eta dile, data dile, then and only they will be able to support what you are trying to convey here. Fine. Comprehension, simple sauk. This is not a test for English academician.
professors yate recruit hua nai, they are recruiting you for other services, so they also do not expect you to be expert in all vocabularies. That's why bhul komke korar karone horu linot likhibo lage. There should be multiple short paragraphs. So ki thake, it appears as crisp to their mind, তেওঁলোকে clean পায় বস্তুটো, and they are bound to give you marks. Fine. পেৰাগ্ৰাফখিনি ব্ৰিফ থাকিব লাগে, ইয়াতে সেইটোৱে কোৱা আছে ইয়াতে। when you are preparing any topic, suppose আপুনি যেতিয়া এছেৰ কাৰণে পঢ়ি আছে, এছেৰ একো তেনেকুৱা কিতাপটো নাই, there is no such book য'ৰ পৰা বোলে completely copy হৈ আহিব questions. So what you do whenever we are preparing any topic, suppose for example media, so media to আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে যিকোনো টপিক, suppose media, তো ফাৰ্ষ্টত you have to understand media concept, what is media, সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। Then media is also considered as fourth pillar of democracy, তো সেইটো হ'ল মিডিয়াৰ অলপমান ধৰি লওক কনচেপ্টৰ পিছত ডেফিনেশ্যনটোৰ পিছত কণ্টেম্পৰেৰী মানে যোনটো ডেফিনেশ্যনটোক ছাপোৰ্ট কৰে, ডেট ফ'ৰ্থ পিলাৰো বুলি কোৱা হয়, সেইটো আৰু এটা মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটা পাৰ্ট হ'ল। দেন আফটাৰ ইউ গিভ আ ব্ৰিফ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু মিডিয়া, মানে দিছ ইজ এন এক্সাৰচাইজ ইউ শ্বুড ডু ৱেন ইউ প্ৰিপেয়াৰিং, বা যেতিয়া পঢ়ি আছে এছেৰ কাৰণে, তেতিয়া সদায় A4 সাইজ পেপাৰ এখনত এনেকৈ টপিকবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ দিলে বেছি ভাল। ইউ উইল বি এবল টু ৰাইট ইফ এনি ছাচ টপিক কামছ ইন দি এক্সামিনেশ্যন। তাৰপিছত আহে ইছ্যুজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো কালেক্ট কৰি থ'ব লাগে 5টা বা 6টা পইণ্ট। তাৰপিছত নিউ ইছ্যুজ, মানে মিডিয়াত যদি ৰিচেণ্টলি 10 years বা 15 yearsত যদি কিবা চেঞ্জেছ আহিছে, ট্ৰেডিশ্যনেল মিডিয়া এটা থাকে, আগতে প্ৰিণ্ট মিডিয়া আছিলে, পিছত ছাডেনলি যেতিয়া 10 to 11 years বিফ'ৰ ৱেন ইণ্টাৰনেট বিকেম এ থিং, এণ্ড তেতিয়া মিডিয়াৰ এটা বেলেগ এটা মানে এপিয়াৰেঞ্চ এটা আহিলে, মিডিয়া বিকেম পপুলাৰ এগেইন ইন এ ডিফাৰেণ্ট প্লেটফৰ্ম, ছ'চিয়েল মিডিয়া আহিলে। তাৰপিছত মিডিয়াৰ ট্ৰায়েলছো হোৱা আৰম্ভ হ'ল। তাৰমানে মিডিয়াৰ ট্ৰায়েলছ মানে বিফ'ৰ এন এলেজড কনভিক্ট ইজ চেণ্টেন্সড ইন এ কোৰ্ট, মিডিয়া ষ্টাৰ্ট দেয়াৰ ট্ৰায়েলছ। চ' সেইবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে, ইছ্যুজৰ আণ্ডাৰত আহিব। দেন ইউ হেভ টু ৰাইট আ ৱে ফৰৱাৰ্ড। চ' দিছ ইজ লাইক কেনেকুৱা আপুনি এটা আনচাৰ হিচাপে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে টপিকটো, ফাইন। চ' দিছ ইজ মিডিয়া। বাট along with that বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, if you have to stand out from the rest, then quotes about media collect কৰি, বেছি নহয় 2টা বা 3টা থৈ দিব তাতে। and then there is another historical evolution, কেনেকুৱা media it came into existence, how it evolved, and later how it is developed, সেইটো হিষ্টৰিকেল এভলিউশ্যনটো ছাইডত লিখি থৈ দিয়াটো ভাল। চ' দিছ ৱাজ জাষ্ট এন এক্সাম্পল ডেট আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থ'ব লাগে। বহুত বস্তু ডিছকাশ্যন কৰিব আছে যোনবিলাক আমি যেতিয়া আমি কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিম তাতে ক্লাছত ডিটেইলত যাম। বাট চিন্স উই আৰ লিমিটেড বাই টাইম এণ্ড আই হেভ টু কভাৰ দি ইম্পৰ্টেণ্ট, যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইবিলাকে মই কভাৰ কৰি আছোঁ। ইউ হেভ টু bear me with it. All right. Essay etat they try to understand আপোনাৰ point of view to হয় কি, what kind of person you are, they try to understand. So as a ধৰি লওক, since our reference is based on UPSC, just imagine how should a ideal civil servant be. They should have a good communication skills so that they can help people. তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব লাগে so that they can carry forward the messages of people and also communicate with the locals they are serving for. Leadership qualities থাকিব লাগে, সদায় ৰিচোৰ্চেছ এভেইলেবল নাথাকিব পাৰে। চ' লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিজ থাকিব লাগে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এজনৰ তাত। বোল্ডনেছ থাকে, ক্লিয়াৰ ষ্টেণ্ড এটা ল'ব পাৰিব লাগিব। ন' ডাউট দেয়াৰ মাইট বি মেনি ৰং ডিচিশ্যনছ, বাট দে অলছ' এনচিয়'ৰ ডেট ৰাইট ডিচিশ্যনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি থাকিব লাগে। উইজডম থাকিব লাগে ডেফিনেটলি, নহ'লে ডিচিশ্যন মেকিঙত এফেক্ট হয়। দে শ্বুড বি বেলেঞ্চ অলছ'। এটা যদি কনফ্লিক্ট এটা থাকে, ছাপ'জ কাবেৰী ডিছপিউট, ৰিভাৰ ডিছপিউটত কেনেকৈ এটা বেলেঞ্চড ৱেত এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে, ডেট শ্বুড বি এন আইডিয়েল থট প্ৰচেছ ফৰ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ইন দ্য মেকিং। ৰেচনেল থিংকিং হ'ব লাগিব, তাৰমানে অকল ভাবিলে নহ'ব, লজিকেলি চাইণ্টিফিকেলি চবফালে ভাবি মেলি বস্তু এটা কনক্লুজন দিব লাগে। এমফেটি থাকিব লাগে মাৰ্জিনেলাইজড কমিউনিটিজবোৰৰ কাৰণে, যেতিয়া বিকজ civil servant is a servant for all people, so they should be focusing on those
who are marginalized আৰু solution oriented mindset সদায় হ'ব লাগে যোনটো হ'ল way forward. So এই বস্তুবিলাক যেতিয়া আপোনাৰ এছেত ৰিফ্লেক্ট হ'ব, if you are trying to reflect this kind of things, like if you're taking stand for marginalized communities does not always mean poor. Any kind of, suppose weak thakile, weaker section of the society in any terms of weakness, right? Illegal immigrants, right? সেইবিলাকৰ ওপৰত বস্তুবিলাক ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিব ভালকৈ on such important issues that you have to reflect these points and তেওঁলোকে তেতিয়াহে আপোনাক জাজ কৰিব পাৰিব. They will be able to judge your character as a candidate and they will marks you based on that. Very important things, never use bullet points, abbreviations মানে end, তাৰপিছত থাকে government, short, don't use this kind of things. Bullets, যি ধৰণৰ bullets হওক, এনেকে তাৰপিছত এনেকে, this kind of bullets, don't use this. They don't like. And also no diagrams. This is not an answer writing, it's fine, never use diagrams. Time management is for actually UPSC reference লৈছো সেইকাৰণে, this is for that. আমি সেইটো time management to second class আমি discuss কৰিম when we are taking for our essay program, right? So what does make an essay a good one? সদায় originality থাকিব লাগে, fine, because if you are not original or your thoughts are not original, যেতিয়া unprepared problem এটা আহে, unexpected problem এটা আহিলে আপোনালোকে কেতিয়া যোনটো কোনো কিতাপত সলিউশ্যন নাই, তো সেইটো সলিউশ্যন আপোনালোকে কেনেকৈ ওলাব, ৰাইট? চ' analytical হ'ব লাগিব. For example, just think about one thing. Suppose there are some topics such as there is always a better practice than best practice. মই কেইটামান টপিক লিখিছোঁ ইয়াতে হ'ব, there is always a better practice than best practice. তাৰপিছত আৰু এটা পইণ্ট আহে, life is a long journey. মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিছোঁ, from human being to being human. এনেকুৱা বহুত কেইটা থাকে. তাৰপিছত আহে simplicity is a form of sophistication, is very popular philosophical topic, right? Simplicity is a form of sophistication. Always select such an essay. It is very important, please মন দিব. Always select such an essay যাতে arguments বেছিকৈ দিব পৰা যায়. Arguments আৰু substantiationৰ মাজত difference আছে. Arguments and substantiation. Substantiate is a different form of communication. কি হয় চাওক ইয়াতে, with examples we'll be able to understand. Suppose topic 1 to ইয়াতে যোনটো দিয়া আছে, there is always a better practice than best practice. মানে একো বস্তু perfect নহয়. There will always be someone or something better than something. So for an example, you can give a substantiation. এইটো argument হয়. Substantiate কেনেকৈ কৰিব? You can say that policy making is an example or has scope to be amended. তাৰ মানে কোনো policy perfect নহয়. Times to come, amendment to হৈ থাকে. That means যদিও best বুলি আমি ভাবোঁ, but there will always be some better practice to come. So this what we have tried to understand from the topic. This is not an argument. Argumentor কথা আমি bodied discussion কৰিম, but this is not an argument. আপুনি যদি ভাবে যে yes, policy making is a very fine thing that flexible হয়, substantiate কৰিব পাৰি, but this does not come as an argument. Fine? And think about it, simplicity is a form of sophistication. ইয়াতে আপুনি আৰ্গুমেণ্টৰ কথা বেছি ভাবিবই নোৱাৰে. Just think about it. You will not be able to write more than 1 or 1.5 page. You have to give examples. All right? You have to support your arguments with certain facts, with certain কোনোবা down to earth মানুহ এজনৰ example দিব লাগিব. তেনেকুৱা বস্তুবিলাক দিব লাগে. So always select
where there can be more number of arguments. Suppose issue based topic বিলাক বেছি ভাল হয় philosophical topic ভাল আমি চাম philosophical topic কি কৰিব লাগে and issue based topic হলে কি কৰিব লাগে fine then another thing how to bring logical flow now see when you are writing certain paragraphs আপোনালোকৰ কি হ'ব next paragraph পটককে jump কৰি দিব নোৱাৰে that does not look fine you always have to create a linking as if they are reading a newspaper or বা কিতাপ এখন পঢ়ি আছে তেওঁলোকে যদি দেখে কি লিংকিং নাই they will simply deduct your marks যদি লিংকিং নাথাকে লজিক্যাল ফ্লোই নাথাকে then there is no use even if you write 12-15 pages does not matter even if your handwriting is good does not matter but there should be a linking properly link হ'ব লাগে so linking or দুটা linking to কি বুজায় linking to logical rational এটা flow to ৰাখে so linking দুটা টাইপৰ আমি কৰিব পাৰো এটা হ'ল general linking দেখাম মই এক্সাম্পল লৈ আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ সাব হেডিংস ফাইন so general linking ত কি কৰিব লাগে আমি suppose and now right now we are talking only about introduction body conclusion এইবিলাক next class ত introduction তে there are multiple paragraphs right we have to write 3 paragraphs for introduction so linking ত first paragraph you might have written about the definitions but current events current affair kiba ra dile examiner might not be able to relate topic eta ase apuni first part of the introduction you have written brilliantly some quotes some current affairs many more things but he might not be able to catch you like apuni ki kobo bisarise so hey bostu khini yate link koribo lagibo first of all second what about the linking between these two paragraphs aru this two paragraph fine so tate ki hoy broad topics ot jetia ami jao broader topics mane when you are first writing about benefits or definition and then issues এই দুটা বস্তু হল broader topic এটা আপোনাৰ definition কথা কৈ আছে general এটা হল issues মানে problems so they are broader topics বিলাক ভালকে আমি contrast বুজি পাওঁ যে ঠিক আছে এইবিলাক challenges হয় and these are definitions but what I'm trying to say here is broad topics যেতিয়া হয় তেতিয়া সদায় issues লিখাৰ আগত suppose issue next paragraph ত লিখিব তাৰে আগত যেতিয়া definition টো লিখিছে definition of paragraph টোতে lastত line এটা লিখি দিব ভালকে যে okay before dwelling into detail about this topic let's throw some light on the issues বুলি give them some hope that what you are going to write in the next paragraph that gives a very clear linking fine sobotke safe ki subheadings if you're not good with linking jodi dibo ni bisare you might feel that hoday gote paragraph kita same bostu to likhibo nwari that let's throw some light boli multiple paragraphs to likhibo nwari tate ki koribo pare subheadings ot ahim let's understand this first tate ami kobo lagibo je suppose when you are writing another paragraph and you know that paragraph is mostly about society perspective tete apuni likhibo socially comma then start writing about that society thing jodi suppose next paragraph eta ahe tate you know that this is about to be topic hetu olopman political opinion dibo tetia in political context heneke apuni link korabo lagibo linking korabo lage it's very important fine after this subheadings to hoday safe kyo thake I'm telling let's talk about subheadings now for example just let's take social media as a topic social media a topic hole fine just for example subheadings dhuniya koi ami sob paragraph bilakor agot subheadings dibo paro fine suppose think about it let me think yate baru dia ase subheadings bilakot hoday enekwa likhibo lage context to thakibo lage olopman
আৰু ইয়াতে কি কণ্টেণ্ট আপুনি লিখিব ফাৰ্ডাৰ সেই বস্তুটো ইয়াতে থাকিব লাগে এণ্ড দিছ ইজ বক্স এনেকৈ কৰিলে ভাল চ' ছাপ'জ ইট ইজ এবাউট ফৰ এ টপিক ধৰি লওক বায়েছড মিডিয়া ইজ এ থ্ৰেট টু ডেম'ক্ৰেচি এইটো হ'ল আপোনাৰ টপিক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত থিমটো আমি বুজি পালোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত হৈ আছে থিমটো চ' বায়েছড মিডিয়া ইজ এ থ্ৰেট টু ডেম'ক্ৰেচি দিছ ইজ দ্য টপিক গিভেন নাও ইউ হেভ টু ৰাইট ছাপ'জ দি ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড ছাম বেচিক ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আমি কি কৰোঁ আমি অলপমান বেচিক ব্ৰিফ আইডিয়া এটা দি দিওঁ যে আমি এছেট কি কভাৰ কৰিম চ' ইউ কেন ডিৰেক্টলি ৰাইট such as unveiling biased media colon থাকিব then definition causes challenges এনেকৈ কৰি বক্স বনাই দিব and then you start writing about the definitions you can write alright this is very important এইবিলাক কেতিয়া দিব লাগে suppose বায়েছড মিডিয়াৰ কথাখিনি ইন্ট্ৰডাকশ্যনত যেতিয়া লিখিলে বায়েছড মিডিয়াৰ কথা লিখিলে বা কোনোবা এটা ৰিপৰ্ট আপুনি কোট কৰিলে মিডিয়াৰ ওপৰত আহা যে ইণ্ডিয়ান মিডিয়া ৰেংকড ইমান ৰেংক ছাপ'জ 117 আউট অফ 200 ৰিচেণ্টলি থ্ৰু দিছ ৰিপৰ্ট বুলি এনেকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়াৰ পিছত দেন ইউ ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং ছাব হেডিংছ ফাইন চ' দিছ ৱাজ জাষ্ট ছাম স্মল ডিছকাশ্যনছ এবাউট দিছ এণ্ড another important thing that we must carry out with I think this class itself this topic itself will take another class তেতিয়া আমি ভালকৈ ডিটেইলত কভাৰ কৰিব পাৰিম what about anecdotes let's see right anecdotes are important হয় anecdotes ৰ লগত আপোনালোকৰ হেৰি আছে quotes থাকিব and how to use the quotes let's understand those things quote মানে কি so you can start with a quote no problem but philosophical topic কেতিয়াও quote দি আৰম্ভ নকৰিব reason আছে philosophical topic itself is a quote and আপুনি যেতিয়া হেতুক substantiate কৰিবৰ কাৰণে যদি বেলেগ এটা quote use কৰে then you will also get confused in the midway of essay that আপুনি আৰম্ভ কোনটো quoteৰ কাৰণে কৰিছিলে examiner will also get lost and confused তেতিয়া naturally marks খিনি কম দি দিব philosophical topicত সদায় it is important real life situation এটা add কৰা সেইটো বহুত বেছি important real life situation কেনেকৈ add কৰিব you have to read about history polity geography তেতিয়াহে আপোনালোকে history পৰা পুৰণা personality বা figures বিলাকৰ example দি মেলি you can add real life situations or suppose case study আপুনি newspaper পৰা যদি পঢ়িব পাৰিছে then and only you can give some real life situations to such philosophical topics and bring them to life philosophical নিজে এটা abstract থাকে so we first of all we have to bring them into life and life ত আনিবৰ কাৰণে you have to support with some real life examples fine and quote আৰু এটা problem কি আছিলে yes 3-4 quotations per essay তাতকৈ বেছি নহয় you can anyway end any essay with quote fine and then yes double quotation marks তেতিয়া দিব লাগে যেতিয়া আপুনি অথৰজনৰ নামটো জানে যদি অথৰৰ নাম you don't know you can simply give singular quotations and write anonymous বা blank ৰাখি দিলে হ'ল just single quotationত দিলে হ'ল আপোনাৰ নিজৰ হেতুও দিব পাৰে মানে নিজে যদি কোডটো কিবা বনাব পাৰিছে then also you can write that and another important thing when you are using shlokas শ্লোক বিলাক যেতিয়া ইউজ কৰে ভগৱত গীতাৰ it's a good thing to use but you must write that in English not in other script and তাৰপিছত give one-liner explanation that হেতৰ meaning কি হয় নহলে suppose যোনে আপোনাৰ পেপাৰখন চেক কৰিব he might not be familiar with Bhagavad Gita right
So that's why it is important that you must give a context if you're using some shlokas. Anecdotes, there can be fictional stories also, real incidents. Very important thing about anecdotes. So anecdotes with ki hoy? Anecdotes মানে short story. You can start with a short story also. তাতে কি কি কৰিব লাগে? Short storyত real life আমি দেখিলোঁ. Real life stories কেতিয়া দিব লাগে? When it is about philosophical topic. Issue based যদি হয়, very important issue based suppose topic এটা আহিল যে agriculture is a victim, okay, of its past success. এনেকৈ কেতিয়াবা আহি যায় ইছ্যু বেছডৰ ইছ্যুৰ ওপৰত এগ্ৰিকালচাৰ ছাপ'জ ইজ এ ভিক্টিম অফ ইজ পাষ্ট ছাকচেছ এনেকুৱা আহি যায় পিছত আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আহে এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ইজ এ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া ইজ এ চ'ৰ্চ অফ ইকুৱেলিটি অৰ ইনইকুৱেলিটি বুলি আহিলে ছাপ'জ ফাইন চ' এইবিলাক বস্তুত ইউ কেন ইণ্ট্ৰডিউচ ছাম ফিকশ্যনেল কেৰেক্টাৰ্ছ ছাপ'জ there are two girls, Geeta, Sita. Make one of them well off, tar mane rich, and you can make another one belonging from marginalized, and you have to create a story that can connect with the examiners. Empathetic hobo lage story tooth, because those are the qualities that should be in a civil servant, as we spoke about. If you remember any real life story also from your experience in life, definitely you can do that. But it is important that issue based bilakot, you must be mentioning that how, despite of the same age group, well off could afford a good education, whereas marginalized had to struggle due to various factors, right? Struggle koribo lagile hoy, and then you can give the explanation that is education system in India a source of equality or inequality. Tenukwa bostu kisuman thake. So today is just an induction classes, and when we begin the classes from 3 to 4 days later, ami tetia bostu bilak aru beshi detailot korim. Homework thakibo. You have to write, you have to submit, get it evaluated. So ami ketaman question bank dim. Question bank or episode, there will be some other form of practice papers as well, and test series will include thakibo. So this is for the English section okane, this is the one, and not just for Forest Ranger, APSC CCE mains okano ahibo. So don't worry, if you have any doubt, then feel free to reach us in our mail and let us know. If you like this content, let us know, and if you have any doubt, you can always reach us anytime. Discussion to আজি just এটা introduction asile, we will go into detail once the classes